Dear friends, ladies and gentlemen, let me introduce very shortly. That was not my idea to start 2:30. Well, you know, I prefer to have a slightly longer siesta, even not being from Italy or Spain. And I am very glad that some of you have come. Thank you very much for that, because we start our first meeting with Commissioner, well, second meeting, because the first one was hearing of Mr. Commissioner. Madam Commissioner is with us, very important. We feel responsible in this committee, Madam Commissioner, for digital union, generally speaking, even not so much for digital single market. So if you could see from the perspective of our committee portfolio, exchange of views with the Commissioner for Digital Economy and Society on cyber security package and free flow of non-personal data as part of the structured dialogue is very, very important. Well, it is also within our Commission, our common Commission and European Parliament Work Programme 2017, including particular the European Electronic Communication Code and BEREC proposals. So we are in the middle of our work in this issue. And let me highlight the fact that ITRE adopted our reports on the European Electronic Communication Code and BEREC proposals last week only. And negotiations with Council are expected to start very, very soon. So we've got ready, as a matter of fact, for dialogue, for trialogue, electronic communication code and BEREC proposals. Now we would like to discuss mainly cyber security package and free flow of non-personal data. We feel also responsible for both of them, sharing responsibility in the second case with IMCO committee, of course, because it's also a problem of our consumers. Madam Commissioner, the floor is yours for the beginning, opening speech. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Buzek, honorables députés. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce dialogue. Il est extrêmement important pour moi de travailler ensemble avec vous pour rendre le marché unique numérique une réalité dans la vie de tous les jours de nos citoyens. C'est aussi important, mais aussi gratifiant, tellement la commission ITRE progresse à un rythme soutenu sur ces dossiers du numérique. Vous le savez tout aussi bien que moi. Ce marché unique numérique, il est né dans un contexte. C'est l'une des 10 priorités de la commission Juncker. Nous avons maintenant sur table 24 propositions. 6 ont été finalisées. Donc, il y a encore 18 sur lesquelles nous devons ensemble travailler pour les mener à leur terme d'ici la fin de l'année prochaine, idéalement un peu plus tôt. Toutes ces priorités ont été d'ailleurs identifiées comme prioritaires par nos 3 présidents. Dans ce contexte, permettez-moi aussi d'attirer l'attention sur 3 événements. D'une part, le sommet qui s'est tenu à Tallinn des chefs d'État et de gouvernement il y a 10 jours. Cela me paraît avoir été un moment charnière, parce que le message politique qui en est ressorti est clair et ferme. Notre économie, notre emploi, nos citoyens sont demandeurs d'un marché unique du numérique, et ce, sans plus attendre. Ce message, qui reste à être écrit formellement lors du sommet européen de la semaine prochaine,
sera dès la semaine suivante sur la table du Conseil extraordinaire Télécom qui se tiendra le 24 octobre. Je me félicite de cette prise de conscience au plus haut niveau. Mon message est profitons de cet élan pour ensemble transformer l'essai. Je voudrais maintenant me pencher sur les différentes propositions que nous avons récemment adoptées à la Commission. En premier, la cybersécurité. C'est l'une de nos propositions les plus récentes. Or, vous le savez, depuis 2013, l'Union européenne dispose d'une stratégie de la cybersécurité. Cependant, le nombre, la complexité et l'ampleur des cyberattaques et leurs incidences sur la société et l'économie se développent au fil du temps, et ce, à un rythme alarmant. L'objectif des mesures que nous avons proposées est de contribuer à protéger nos citoyens, les entreprises et les institutions publiques contre les cyberattaques et contre les menaces hybrides. Notre proposition comprend plusieurs éléments clés. D'abord, un règlement qui renouvelle le mandat de l'agence ENISA. L'idée est de doter l'agence ENISA d'une véritable capacité de relever les défis de l'avenir auxquels nous sommes confrontés. L'ENISA doit être plus forte et plus efficace pour soutenir aussi la mise en œuvre de la directive Nice, et vous le savez, qui est prévue pour mai 2018. Un deuxième élément, c'est la création d'un cadre pour la certification en matière de sécurité des technologies de l'information et de la communication. L'objectif est de garantir que les produits et les services en Europe, et notamment l'expansion de l'Internet des objets, répondent aux normes en matière de cybersécurité. Troisièmement, la coordination en cas de cyberincident majeur affectant plusieurs États membres est pour moi d'une importance cruciale. La recommandation comprend aussi une recommandation à cet effet. Ensuite, notre paquet prévoit aussi une communication aidant les États membres à mettre en œuvre la directive Nice de manière efficace. Enfin, cinquième élément, et j'y tiens beaucoup, nous proposons la création d'un réseau européen de compétences et de recherche dans le domaine de la cybersécurité. Parce que oui, il est nécessaire de partager et de renforcer la capacité technologique de l'Union européenne en matière de cybersécurité. Ces mesures veulent ainsi impliquer toutes les parties prenantes dans ce combat et je me réjouis de travailler avec vous pour transformer ces propositions en réalité législative dans les plus brefs délais. Deuxième dossier, libre circulation des données, comme vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président. Je prends à cœur la responsabilité de la Commission de veiller sur la liberté de circulation des marchandises, personnes, services et capitaux dans l'Union européenne. À travers cette mesure, les États membres ne pourront plus obliger les entreprises et les citoyens à conserver ou à traiter les données sur leur territoire, sauf dans les cas clairement justifiés par des motifs de sécurité publique. Les obstacles à la mobilité des données créent des inefficacités et augmentent les dépenses des entreprises. Notre économie ne peut pas se permettre la duplication en termes de ressources informatiques, ni d'avoir des difficultés à recourir à l'informatique dématérialisée. Cette proposition fonctionnera aux côtés de nos règles rigoureuses de protection des données personnelles. Le règlement GDPR prévoit déjà la libre circulation des données personnelles au sein de l'Union et notre nouvelle proposition vise à établir la même mobilité de données pour les données à caractère non personnel. La proposition est simple. Nous mettons en place des principes sur la libre circulation des données non personnelles et sur la disponibilité des données pour les autorités publiques. C'est ensuite aux administrations publiques des États membres de faire le reste. Mais les objectifs de la proposition ne peuvent être pleinement réalisés que par la coopération avec et entre les États membres. C'est pour cette raison qu'on propose l'établissement de points uniques de contact dans chaque État membre pour assurer la levée des obligations de localisation injustifiée ainsi que la mise en œuvre effective du règlement.
Il est également important de soutenir la libre circulation des données à travers les systèmes informatiques. Par exemple, lorsque les entreprises veulent changer de fournisseur de services. La proposition va assurer que ces fournisseurs de services développent des codes d'autorégulation pour faciliter ces changements. Un troisième sujet, cela concerne le P2B. Après le B2B et B2C, nous allons de plus en plus parler de P2B. Le travail de la Commission pour un marché unique numérique ne s'arrête pas là. C'est ainsi que je présenterai prochainement des actions visant à remédier aux pratiques commerciales déloyales identifiées dans les relations entre les entreprises qui vendent leurs biens et services à travers des plateformes en ligne et les opérateurs de ces plateformes. Cette initiative sera très importante pour créer des conditions de concurrence équitables, pour soutenir nos petites et moyennes entreprises et avoir un secteur de commerce électronique sain en Europe. Quatrième sujet, le Code des communications électroniques européen. Je reviens maintenant donc sur le dossier pour lequel la commission ITRE a joué et continuera à jouer un rôle essentiel. Premièrement, permettez-moi de féliciter le rapporteur, Madame Pilar del Castillo, pour l'adoption de son projet de rapport. Et d'ailleurs aussi félicitations pour l'événement heureux qui vient de se produire dans sa vie. L'investissement dans des réseaux à très haut débit ne se produira que si nous disposons d'un cadre prévisible qui incite les opérateurs à investir. Je me réjouis de voir que vous avez approuvé la plupart des propositions sur le spectre, en particulier la nécessité d'un calendrier coordonné des attributions et l'harmonisation à 25 ans de la durée des licences d'exploitation du spectre. Ces conditions sont essentielles pour l'avenir de la connectivité mobile. Bien évidemment, je prends note de la clause de révision, de réexamen à mi-parcours que vous avez introduite. Dans les négociations à venir, je garderai un œil vigilant sur cette durée, tellement elle est importante pour la prévisibilité des investissements. De même, pour investir, il est essentiel que les investisseurs puissent prévoir si un réseau sera ou non régulé. Je suis donc heureuse que votre commission se soit opposée à la demande d'étendre à tous les opérateurs les obligations d'accès au réseau à très haute capacité, indépendamment de leur puissance sur le marché, en d'autres termes, d'imposer des obligations symétriques. La Commission a innové en proposant une régulation moins rigide des projets de co-investissement pour encourager le déploiement de réseaux à très haute capacité. Si les opérateurs partagent les coûts de déploiement, ils peuvent couvrir des zones géographiques qui autrement seraient laissées pour compte. Je suis consciente des inquiétudes que ceci puisse se faire au détriment de la concurrence. Aussi, des garde-fous appropriés doivent être mis en place, mais le résultat en termes de mesures de réglementation doit être certain dès le départ. Je note que la commission ITRE n'est pas d'accord avec la proposition de la Commission qui considère que la régulation doit se limiter à résoudre les problèmes au niveau de l'utilisateur final ou des marchés de détail. Là où j'espère que nous pouvons nous mettre d'accord est sur le principe que la régulation doit s'attaquer aux problèmes du monde réel. La concurrence doit être préservée au profit de tous, mais elle doit aussi pouvoir se développer si les conditions du marché sont inadéquates. Nous devons rassurer la communauté des investisseurs. Des investissements coûteux ne devraient pas être soumis à une réglementation inutile. Sur le BEREC, je voudrais aborder le rapport pour lequel je tiens à féliciter le rapporteur, M. Tošenovský, pour le travail accompli. Notre objectif avec ce règlement est simple. Si nous voulons une approche fondée sur des principes, un mécanisme de coordination efficace est essentiel. Un gouvernement efficace est primordial. Je note que la Commission ne soutienne pas la transformation de BEREC en une agence européenne de plein droit, dotée d'un conseil d'administration. Mais j'espère que nous sommes d'accord pour considérer qu'il est possible de rendre BEREC
plus efficace et responsable, moins complexe et bureaucratique. Je constate avec plaisir que le rapport reconnaît l'importance de doter BEREC d'une personnalité juridique. La responsabilité et la transparence sont nécessaires pour renforcer le rôle du BEREC en matière de régulation. Je prends note des préoccupations quant à l'indépendance de BEREC, qui serait compromise par les droits de vote de la Commission au Conseil des régulateurs et leur rôle dans la sélection du directeur exécutif. Je peux vous assurer que la Commission n'a pas l'intention de saper l'indépendance du BEREC. Nous sommes donc prêts à coopérer avec les colégislateurs pour apaiser ces craintes. Pour que BEREC soit fort, les voix de l'ensemble des régulateurs, grands et petits, devraient être entendues de manière générale, de manière égale. Cela n'est pas possible si le travail technique est géré par les plus grands et les mieux dotés des régulateurs. Enfin, permettez-moi de remercier la commission ITRE et notamment son rapporteur, M. Zorrinho, pour votre travail en ce qui concerne une initiative qui me tient énormément à cœur, c'est l'initiative Wi-Fi for EU. Je voudrais également vous remercier de l'important travail accompli sur les avis concernant le blocage géographique. Merci à Mme Kelly, la directive, à M. Krasnodebski, le règlement, Mme Linard, sur le droit d'auteur et le règlement e-privacy de Mme Kallas. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je reste très attentive à toutes vos questions et j'espère pouvoir y apporter des réponses qui conviendraient aux deux institutions. Merci beaucoup. Thank you, Madam Commissioner, for your speech, for the beginning of our meeting and discussion. I would like to ask colleagues, our colleagues, representatives of political group, on behalf of EPP Group, Mr. Boni. Thank you very much, Commissioner, for very clear presentation what kind of objectives, what kind of goals we have. We are starting now. It's the autumn of 2017, and I think that to the mid or to the autumn next year, we need to work very hardly to achieve all goals related to digital single market. I want to ask you about some issues. Firstly, what is your assessment how fast the work on European Electronic Communication Code will go forward in trilogue, because it's very needed to have final solutions? And what is your assessment about the agreement among all member states on spectrum allocation and spectrum management? Also, I would like to ask you about cybersecurity issues. What is your view if the need of stronger cooperation and coordination also between member states related to cybersecurity is possible, or we will have the same situation as it was and a little it is when we are implementing Network Information Security Directive, yes? There are many delays and there are many problems in many countries. And also, related to cybersecurity issue, what do you think about this certification scheme? It's very needed when we are starting with Internet of Things, but on the other hand, it's important to understand that this is not one size fits all, yes, and we need to consider how it should be implemented in many areas, in many sectors, and how from the very beginning we need to involve industries, all industries for cooperation. And also, if I can say, the final question, the last question is related to the new mandate of ENISA, because we are talking about ENISA and the new functions of ENISA related to, if I can say, civil cybersecurity. But on the other hand, we need to understand the defense angle and the stronger cooperation between civil organizations and institutions with, for example, European and NATO organizations at that area. So if you will consider
the possibility to be opened by ENISA for example, some common training, some common practices, because for the cybersecurity it will be very important. Thank you. Thank you very much, colleague. On behalf of ECR, Mr. Toshenovsky. Sorry. Oh, sorry, Mr. Nika. But Mr. Toshenovsky just arrived, and I was seeing him. So, Mr. Nika on behalf of SND, not ECR, SND. Mulțumesc, domnule președinte. Colleague, the floor is yours. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să îi spun un bun venit doamnei comisar Gabriel. Și faptul că într-un interval de timp atât de scurt a reușit să vină și cu un prim dosar, cred că este un lucru pe care trebuie să-l salutăm și îl salutăm cu toții. Acum 3 ani de zile, la audierea domnului Oettinger, pentru funcția pe care o dețineați, doamna comisară, îi spuneam în audierea respectivă domnului Oettinger că eu cred că în domeniul securității cibernetice ar trebui să funcționeze un principiu de bun simț, și anume acela al garanției calității pe care trebuie să o oferim pe de o parte consumatorilor și pe de altă parte întreprinderilor care utilizează sisteme informatice. Și spuneam că avem un sistem de garanție a calității în turism, hoteluri de 5 stele, 4 stele, 3 stele, 2 stele, și fiecare știe ce se așteaptă în momentul în care își alege un asemenea hotel. Și spuneam domnului Oettinger atunci că și în domeniul securității cibernetice ar trebui să funcționeze un sistem similar, care, pe de o parte, să ofere o recompensă celor care investesc și produc sisteme de securitate de bună calitate, certificate, și, pe de altă parte, de a-i feri pe consumatori, societăți comerciale, de sisteme informatice care nu au parametrii necesari și nu oferă garanția necesară. Cu tot respectul vă spun că, până la acest dosar, nu s-a întâmplat mare lucru și în continuare este aceeași stare de confuzie în care investești sau nu investești în domeniul securității cibernetice sumele de bani necesare. Din punct de vedere al consumatorului, situația este aceeași. Nu știi cum să alegi sau în funcție de ce criterii să alegi. Unii mai aleg în funcție dacă e firma americană sau eventual o firmă europeană. Și unii mai ca și în capcana ca în loc de firmă europeană să ia una rusească și după aia se întreabă de ce au fugit toate datele. Din punct de vedere al consumatorului, situația este iarăși la fel. Aceeași reticență care afectează grav dezvoltarea tuturor serviciilor electronice, că sunt servicii online, că sunt servicii cu administrația. De ce? Cetățeanul se teme pe bună dreptate că cineva îi fură datele, ori că îi fură banii din bancă, ori că îi fură datele personale, și foarte puține din aceste lucruri s-au întâmplat. De exemplu, nici astăzi, și spuneam domnului Oettinger acum 3 ani de zile, ca să accesezi un attachment pe oricare din smartphone-urile pe care noi cu toții le utilizăm, îți cere, pentru a putea să deschizi attachment-ul, fie că este Excel, fie că este orice alt program, acces necondiționat la toate datele din telefon. Acces la contacte, lista de contacte, lista de poze, lista de filme video sau orice mai ai tu până telefonul respectiv, ceea ce este evident un abuz. Ce legătură are utilizarea unui program de deschidere, un attachment la un e-mail, cu permisiunea de a accesa toate datele necondiționat? Și vă spun și dumneavoastră că poate reușiți să vă uitați un pic pe acest subiect, care ar fi de mare interes pentru toată lumea. Și dacă reușim să transformăm ENISA în cineva care să ofere aceste certificate de garanție, ar însemna un mare plus pentru industria de IT europeană. Pentru că cei care sunt serioși și buni și care investesc ar fi recompensați și, dimpotrivă, s-ar face diferența față de cei care doar pretind că sunt în domeniul securității cibernetice. Și ENISA este un punct bun. Dacă o întărim, poate să facă acest lucru și poate să funcționeze și ca centru de alertă imediat în momentul în care apar atacuri cibernetice, care s-au văzut că ele sunt multiplicate și care, în momentul în care încep atacul într-un stat membru, te poți aștepta că apare și într-un al doilea stat membru și al treilea și așa mai departe. Deci un sistem de alertă rapidă, care acum funcționează, cred, pe sistemul CERT, de incidență, centre de incidență la răspuns în cadrul atacurilor cibernetice. A spus ceva despre centre de securitate cibernetică și aș vrea să dezvoltați un pic ideea cum nu apare în text. Ce aveți în vedere, în câteva cuvinte, și care ar fi atribuția acestor centre de securitate cibernetică? Cred că ar fi iarăși un lucru extrem de pozitiv, pentru că ar fi un semnal extraordinar. Și o întrebare foarte directă.
Am văzut că Statele Unite a interzis unei firme, Kaspersky Lab, care e o firmă care vinde antivirus și peste tot, cred că și Comisia Europeană îi vinde, nu știu sigur, ca nefiind de încredere și că au constatat că există o utilizare necorespunzătoare. În acest caz, de exemplu, sau în orice alt caz, intenționați să luați măsuri care să interzică accesul pe piața europeană a firmelor care nu sunt de încredere din punct de vedere al păstrării securității cibernetice? Cred că ar fi un semnal important pe care Comisia l-ar da. Mulțumesc și vă doresc succes. Thank you very much, colleague, for your remarks. Now it's time for ECR and Mr. Toshanovsky. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem přišel později, ale probíhal docela náročný jednání stínových zpravodajů k energetice, což, jak vy dobře znáte, není vůbec jednoduché, ale mě kolegové informovali o tom, o čem jste hovořil, a velmi si cením toho, jak přistupujete k celé problematice velmi složitého světa digitálních technologií. Můj dotaz je ze zkušeností právě, kdy jsme probírali a připravovali legislativní zprávy k BERECu a ke kódu. U BERECu už jsem byl zodpovědný jako zpravodaj já a u kódu je kolegyně Pilar del Castillo. A často jsme právě tam při tom jednání naráželi na dotazy o bezpečnostních atributech. Já bych do těchto agentur, které se tím zabývají, a to je ENISA, svým způsobem i BEREC má na to vliv, zařadil i GSA, agenturu, která svou povahou je taky velmi ohroženým prostorem, nebo mohla by být. A myslím si, že zase GSA je možná nejlépe na tom z hlediska bezpečnostních mechanismů, které v této agentuře fungují. Můj dotaz je, jestli by možná nestálo za to začít uvažovat o co nejužší spolupráci právě a provázanosti a nějakém velmi jasném systému mezi těmito třemi agenturami. Možná ještě bychom přiřadili někoho dalšího, protože ten svět začínají ovládat informační systémy, dostávají se nám do životně důležitých oblastí, včetně té energetiky, o které jsem hovořil na začátku. A patří všechny tyto systémy k docela strategickým prostorám, které je potřeba bránit a zároveň jsou velmi lákavé na nějaký zásah. Můj dotaz právě spočívá v tom, jak zajistit možná tu lepší, udělat ten krok dopředu ještě o lepší provázanosti těchto agentur. Nemyslím si nějakým velkým legislativním byrokratickým aktem, ale spíš z logiky věci, využití toho, v čem každá ta agentura je výjimečná a je dobrá, a vlastně těm lidem by dávala větší jistotu, že se nedostanou do problému, ať že přestane fungovat energetika, bankovnictví, nebo bude větší ohrožení zneužití evropského navigačního systému. Tolik můj dotaz a přeji vám, ať se vám hodně daří ještě po ten zbytek, protože to tak, jak jste vstoupila v nějakém čase, tak si dovedu představit, že je to velmi náročné právě tyto systémy dávat jim nový směr a nový nápad. Takže děkuji. Thank you very much, colleague, for your remarks. Madam Commissioner, do you want to answer the first round of questions? Maybe it is possible. Well, they were representatives of political groups, so maybe Madam Commissioner will answer political groups. Kolicek, yeah, well, sorry, was not on my list. Another representative of our group, Mr. Kolicek. Madame le commissaire,
votre présentation a été très claire, précise. Moi, je me posais une seule question. Libre circulation des données non personnelles, c'est quelque chose dont il faut assurer. Mais comment combiner ça avec cybersécurité? Merci bien. Thank you. Colleague, Vice Chair. Now, political groups finished. Yeah. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de toutes ces questions et merci pour l'encouragement que j'ai ressenti. En effet, une grosse partie des premières questions étaient centrées sur notre paquet cybersécurité. Effectivement, c'est un travail très intense et je tiens ici aussi à dire merci à toute l'équipe qui est derrière, parce que tout au long de l'été, nous avons travaillé. Je vais répondre point par point, mais permettez-moi de rebondir sur une première intervention qui est celle de M. Boni sur le calendrier. À quelle vitesse va avancer le trilogue sur le code? En fait, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, le Coreper a donné son accord pour que le premier trilogue sera fixé pour le 25 octobre. Vu justement comment jusqu'ici la commission ITRE remplit ses engagements, c'est très encourageant. Ce n'est pas un hasard si au tout début, j'ai vraiment dit à quel point c'est gratifiant de voir que la commission ITRE est une commission qui soutient nos rythmes. Ça aussi, c'est un des messages que je passe depuis la prise de mes fonctions. Si nous voulons effectivement ce marché unique numérique d'ici la fin de 2018, nous n'avons plus de temps à perdre. Maintenant, il est important d'accélérer ce rythme. Tout de suite, je reviens sur la question du spectre, parce que c'est une question cruciale. J'ai même tendance à dire que le spectre, c'est le charbon et l'acier de l'économie digitale et du 5G que nous voulons pour voir une Europe leader. Ayons le courage des pères fondateurs. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. Je sais que les États membres, en 12 mois, ne nous ont pas donné beaucoup de signaux encourageants. En revanche, ce qui était encourageant, c'est de voir leur engagement au moment du sommet à Tallinn. Le président Juncker a clairement soulevé la question. Les États s'y sont engagés. C'est pour cela aussi que je veillerai aux deux séquences suivantes. Le sommet 19-20, lorsque des engagements qui ont été pris au plus haut niveau politique au sommet digital à Tallinn se soient traduits par des engagements plus concrets, et surtout après, au moment du Conseil extraordinaire télécom qui se tiendra le 24 octobre, le spectre est une des questions clés qui vont être abordées. En tout cas, je n'arrêterai pas d'employer tous mes efforts pour que les États prennent conscience. Nous avons un train à prendre. Et si nous le manquons maintenant, dans 5 ou 10 ans, ce sera trop tard. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que pour la 4G. Et nous savons quel est le résultat des pays qui ne le mettent pas en place de manière coordonnée, les uns en 7 ans, les autres en 10 ans. Aujourd'hui, c'est important, si nous voulons faire de l'Europe un leader en nouvelles technologies, en 5G, d'avancer sur cette question-là. Et mon message sera très clair par rapport à tous les États membres. Dans chaque État membre dans lequel je me rends, c'est l'une des premières questions que j'aborde. Ensuite, sur le paquet cyber, je vais commencer d'abord sur le mandat de l'agence ENISA. Qu'est-ce que nous proposons? Pour moi, il y a 4 éléments clés. Tout d'abord, nous avons dans notre proposition, le mandat de ENISA n'est plus temporaire, mais il est permanent. Ce n'est pas anodin. Nous émettons ici un message très clair, message de stabilité pour l'agence, pour les gens qui y travaillent, mais aussi un message que c'est une priorité longue durée pour l'Union. Deuxième chose, pour pouvoir remplir les nouvelles tâches opérationnelles dont nous avons doté ENISA, il faut des moyens humains et il faut des ressources financières. C'est ainsi que nous avons augmenté le nombre de personnes qui vont travailler à ENISA avec 41 et le budget passera de 11 millions à 23 millions avec 5 millions la première année. Donc, le troisième élément, c'est qu'effectivement, nous proposons que l'agence ENISA soit dotée de plus de tâches opérationnelles. Suite à la consultation publique que nous avons menée au début de cette année, il est ressorti clairement que l'ENISA est l'agence qui a l'expertise, qui a un savoir-faire. Aujourd'hui, il est important qu'elle puisse vraiment jouer un rôle de coordinateur entre les États membres, puisqu'elle a la connaissance de ce qui se passe dans ces États membres, et en même temps de donner une impulsion au niveau européen.
Quelque chose de plus, la pièce avant à prendre en compte, c'est la directive Nice. Dans la directive Nice, c'est dit ENISA et le secrétariat, donc elle assure cette coordination. Aujourd'hui, pour nous, il est important qu'ENISA s'élève au-delà de ce niveau. C'est pour cela que nous avons donné et nous avons attribué un rôle principal à ENISA en termes de certification. Vous avez raison. La certification, le système de certification que nous proposons est sur une base volontaire. Nous avons estimé que pour le moment, vu la diversité des situations dans l'Union, nous sommes guidés par deux objectifs. D'une part, émettre un signal très clair pour les consommateurs, pour les utilisateurs, de savoir quelle est la sûreté des produits, et d'autre part, de permettre à une entreprise qui a un certificat dans un État membre qu'il soit reconnu dans tous les États membres. Nous savons ce que ça veut dire pour les entreprises. Moins de charges, moins de coûts. Il suffit de regarder quels sont les prix des certificats d'un État à un autre. Ils peuvent varier de 150 000 € à 300 000 €. Quelque chose de plus dans notre proposition, parce que nous sommes conscients de l'importance de l'infrastructure critique de certains secteurs, et cette question a été soulevée par vous, nous n'excluons pas ici la possibilité que cette certification devienne obligatoire pour certains secteurs. Mais laissons à l'industrie, justement, qui ont le savoir-faire, à tous les interlocuteurs, ensemble avec ENISA, de pouvoir suivre ce chemin. Je reviens sur le système d'alerte. Donc c'est un élément qui, pour moi, combine deux choses. D'une part, pour la première fois dans notre proposition, nous avons mis sur table ce qu'on appelle le blueprint. Oui, ça parle beaucoup aux citoyens, j'espère. Ça veut dire pour moi, très simplement, mécanisme européen de coordination en cas d'attaque à large échelle. Aujourd'hui, si on pose la question qui fait quoi en cas d'attaque, nous n'avons pas la réponse. WannaCry, Petia sont là pour en témoigner. En revanche, dans notre proposition, c'est justement ça ce que nous faisons, c'est ensemble avec les États membres, avec les industries, avec les institutions, de proposer ce cadre de coordination. Quelque chose de plus, ENISA, qui jusqu'ici faisait un exercice biannuel sur une telle attaque pour justement pouvoir identifier clairement quelles sont les faiblesses des États membres, dorénavant fera cet exercice une fois par an et pour la prochaine édition, ce sera justement le blueprint qui sera testé pour la première fois. Un autre aspect, quand on parle du système d'alerte, et vous avez raison, c'est de soulever la question du CERT. C'est une unité centrale qui a aussi ses interlocuteurs dans les États membres. Et je l'avais dit encore au moment du hearing. Nous avons besoin à ce que ces centres fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pour cela que c'est important, avant, avec les CSIRT dans la directive Nice, d'avoir ces capacités opérationnelles pour ensuite pouvoir aussi l'élever à un niveau qui est celui de la cybersécurité que nous voulons pour tous. Dans le CERT, il y aura dans le règlement sur ENISA une question sur laquelle vous allez débattre. Nous proposons également à ce qu'il y ait une unité qui représente ENISA ici à Bruxelles pour que justement cette opérationnalité soit la plus efficace possible. Donc ce sont des propositions très concrètes que nous avons mises à table et nous avons un message très clair, coordination, en même temps système de certification parce que c'est un message à la fois pour l'industrie, pour les consommateurs et pour le monde autour de nous, et d'autre part de nous dire clairement qu'aujourd'hui la cybersécurité, les cyberattaques, un seul État membre ne peut pas relever le défi, nous pouvons le faire uniquement en nous coordonnant et en travaillant ensemble. Donc, ce sont les premières questions que j'ai reparlé sur M. Toshenovski, sur la question penser à une meilleure coordination entre les trois agences. Vous soulevez une question extrêmement sensible. Je me suis rendue à ENISA, en Grèce, il y a 3 semaines. J'ai tenu à avoir une discussion avec le personnel. Une de mes questions était justement combien de fois ils discutent et échangent des informations avec les autres agences. Jamais. Donc aujourd'hui, c'est important de continuer à penser sur cette question et de voir quels sont les mécanismes que nous pouvons faire. D'autant plus qu'on a une agence cybersécurité qui dispose des moyens informatiques pour que cette coordination puisse se faire
pas forcément et obligatoirement avec la présence physique des personnes. Donc, je prends note de la question. Je reviendrai vers vous avec, parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons plus omettre. Parce que aujourd'hui, les cyberattaques, ça ne nous concerne pas seulement individuellement, pas seulement les institutions. Ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives lorsqu'on pense au système de santé, à l'énergie, au transport. C'est véritablement un défi. Et je reviendrai sur la question que M. Nick avait adressée sur Kaspersky. C'est un dossier sur lequel je ne suis pas seule, et en tout cas, ce n'est pas moi qui est la responsable unique sur cette question-là, mais je reviendrai et je porterai la question à l'attention de Mme Vestager, parce que c'est aussi lié à nos politiques de concurrence. Nous formons une bonne équipe, nous sommes en contact régulier. Je reviendrai également pour pouvoir apporter des éléments de réponse plus concrets. Thank you very much, Madam. Now we go to all the other speakers. Madam Werner, for the beginning. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlich willkommen von mir, Frau Kommissarin. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zum Paket der Cybersicherheit stellen, weil gerade ja viele kleine und mittlere Unternehmen schrecken ja vor der weiteren Digitalisierung auch zurück, weil sie halt auch Angst haben und sich um die Sicherheit ihrer Zahlen sorgen. Und das auch nicht ganz zu Unrecht. Der durch Cyberkriminalität verursachte wirtschaftliche Schaden hat sich ja zwischen 2013 und 2017 verfünffacht. Und bei zunehmender Vernetzung ist auch ein Ende dieses Trends nicht zu erkennen. Verstehen Sie? Well, moment, Madam. There's no interpretation. Oh, okay. We should wait. Maybe here. Maybe I will. Well, we should start once again. Sorry. Yeah, kein Problem. Some of us will listen carefully as well. Even. It's working. Try once again. Geht's? Yeah. Ja? Okay. Ja, dann fange ich noch mal von vorne an. Good. Ja? Yes, great. Okay. Ja, also ich möchte gerne ein paar Fragen stellen zu dem Thema Cybersicherheit. Also ich begrüße erstmal das Paket der Kommission ganz ausdrücklich, weil gerade viele kleine und auch mittlere Unternehmen schrecken ja vor der weiteren Digitalisierung zurück, weil sie sich halt um die Sicherheit ihrer Daten sorgen. Und das auch nicht ganz zu Unrecht, weil Cyberkriminalität, der verursachte wirtschaftliche Schaden hat sich ja zwischen 2013 und 2017 verfünffacht. Und bei zunehmender Vernetzung ist ja auch ein Ende dieses Trends auch absolut nicht zu erkennen. Wir sind ja jetzt in einer Situation, in der zunehmend kleinere und mittlere Unternehmen von diesen Cyberattacken betroffen sind. Und die besitzen oftmals nicht das... Können Sie mich verstehen? Okay. Und sie besitzen halt, also die KMUs besitzen halt oftmals nicht das Bewusstsein für die Gefahr, die besteht. Und ihnen fehlen vielfach eigentlich auch die Ressourcen und die Mitarbeiter und das Know-how für eine dezidierte Sicherheitspolitik im Unternehmen. Und wie werden jetzt KMU, das ist meine Frage, gezielt durch EU-Cybersicherheitsstrategie unterstützt? Wie kann die EU etwas dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen KMU und großen Unternehmen und zwischen KMU und KMU selbst noch zu fördern? Und vielfach gehen Sicherheitslücken, ja, es wurde ja auch schon angesprochen, auf veraltete oder schlecht entwickelte Software aus. Und Security by Design als Prinzip ist ja noch nicht leider so weit verbreitet. Und wie ist Ihre Meinung dazu, bei der Überarbeitung der Produkthaftungsrichtlinie den Anwendungsbereich auf Software auszudehnen? Und meine letzte Frage, das verheerende Ausmaß der WannaCry-Attacke im Mai 2017 und natürlich auch die große Zunahme von diesen Betrugsfällen nach Fake-President-Masche, die lassen sich ja nur dadurch erklären, dass digitale Kompetenzen in vielen Unternehmen und auch in der breiten Bevölkerung fehlen. Betrugsfälle, die gezielt menschliche Schwächen in den Mittelpunkt rücken, anstatt Sicherheitslücken in der Software, das ist das schnellst wachsendste Segment in dem Bereich Cybercrime. Und wie kann die EU-Kommission auch im Rahmen des nun vorgeschlagenen Paketes dazu beitragen, das Bewusstsein für die Sicherheitsrisiken und diese Schutzmaßnahmen zu stärken? Thank you very much, Madam. Madam Angelika Niebler, next speaker.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte unsere Kommissarin sehr herzlich begrüßen und mich auch bedanken für die Dynamik und den Elan, mit dem Sie an Ihre neue Arbeit, an Ihre Aufgaben herangehen. Also ich finde, Sie legen ein sehr, sehr ambitioniertes Programm vor. Herzlichen Dank hierfür. Kollegen hatten erstens das Thema Cyber Security schon angesprochen. Auch ich möchte Sie beglückwünschen zu dem Vorschlag. Ich finde es gut, dass das Mandat von ENISA ausgeweitet wird, dass Ihr Vorschlag ist, sowohl personell als auch finanziell ENISA besser auszustatten. Und was die Aufgaben anbelangt, ich denke, da werden wir jetzt im Detail ja noch die Diskussion führen. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ich habe eine Frage oder zwei Fragen. Meine erste Frage bezieht sich auf das, was Sie eben ausgeführt haben. Sie sprachen davon, Frau Kommissarin, dass Sie gegen unlautere Verhaltenspraktiken von Online-Plattformen vorgehen möchten. Also das ganze Thema Online-Plattformen, glaube ich, müssen wir wirklich im Auge behalten. Und mich würde einfach mal interessieren, in welche Richtung da Ihre Überlegungen gehen. Also ich glaube auch, man muss bei den Plattformen differenzieren, aber da, wo Plattformen oder in den Fällen, in denen Plattformen Gatekeeper-Funktionen haben und darüber entscheiden, was den Bürgern, den Kunden angeboten wird, da muss man sich überlegen, wie eine mögliche Governance-Struktur aussehen kann. Und die zweite Frage, die ich gerne noch stellen würde, ist, die Kommission hatte ja auch neue Steuervorschriften für die Tech-Giants, für die großen Tech-Giganten vorgeschlagen. Wie stehen Sie denn dazu bitte? Danke. Thank you very much. Colleague Zanonato. Sorinho, sorry. Colleague Sorinho, for the same. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Comissária e sublinhar a forma muito empenhada e estimulante como tem desempenhado as suas funções. Referiu vários temas, entre os quais a iniciativa Wi-Fi for You. Agradeço a sua referência, mas como se verificou até do debate até este momento, a questão central que está na base de tudo aquilo que referiu é a economia dos dados, a boa gestão dos dados e a capacidade de, com os dados, transmitirmos aos europeus segurança. Eu queria partilhar consigo, sobretudo, uma reflexão sobre este ponto. Todos os estudos mostram que na União Europeia que a questão-chave para os cidadãos é a segurança. É a segurança em relação ao terrorismo e ao crime, mas é também a segurança em relação à precariedade e ao emprego, é também a segurança em relação às alterações climáticas, às catástrofes naturais, à privacidade, aos direitos individuais. E, Sra. Comissária, tudo isso depende dos dados. Tudo isso depende de uma boa gestão de dados. Tudo isso depende de uma boa troca de dados. Tudo isso depende de uma inteligente gestão desse grande recurso que nós temos. Há várias maneiras para abordar este tema, mas gerar segurança sem quebrar a privacidade é a chave da questão. E é muito importante nós conseguirmos comunicar desta forma esta questão aos cidadãos europeus. Porque de outra forma nós estamos a transmitir medo. Estamos também a transmitir mais obrigações, e algumas haverá. Estamos a transmitir receio. E o que nós temos é que conseguir mobilizá-los para algo de positivo. Troca de dados para prevenir o crime. Uso de dados para melhorar os modelos de negócio. Para criar emprego. Para podermos ter serviços públicos mais próximos dos cidadãos com menos custos, porque os orçamentos são limitados. Dados para as estruturas europeias de investigação e inovação, para que elas possam ser mais competitivas à escala global. Eu julgo, Sra. Comissária, que é muito importante criarmos este contexto de confiança, colocar os dados ao serviço da segurança, sem quebrar a privacidade, e era muito importante que, completando o excelente trabalho prático que está a desenvolver, pudesse lançar uma campanha de comunicação direta para os cidadãos sobre estes temas. Muito obrigado. E era o desafio que queria deixar. Thank you very much, colleague. Pan profesor Krasnodębski. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać panią komisarz o swobodny przepływ
danych nieosobowych w Unii. To jest oczywiście bardzo ważny krok. Też chciałem podkreślić, że mój kraj, Polska, była orędownikiem, żeby Komisja podjęła działania legislacyjne, żeby usunąć te nieuzasadnione przeszkody w swobodnym przepływie danych. Myślę, że to jest jeszcze ważniejsze teraz w atmosferze takiego rosnącego skłonności do protekcjonizmu. Na przykład dzisiaj będziemy też dyskutować na temat swobodnego przepływu pracowników i wiemy, że coraz bardziej jest to kwestionowane. Więc tym bardziej, jeżeli chcemy tworzyć jednolity rynek cyfrowy, to powinniśmy znosić nieuzasadnione przeszkody. Ale mam pytanie, znaczy jedno pytanie dotyczy też kwestii bezpieczeństwa, bo oczywiście wyjątkiem będą te dane, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa narodowego. Chciałem spytać, jakie kryteria, czy Komisja będzie wprowadzała jakieś kryteria tych ograniczeń? W jaki sposób tego rodzaju działania będą oceniane? Następne, inne pytanie dotyczy kwestii współpracy punktów kontaktowych, które będą wdrażały realizowały rozporządzenie. Znowu w jaki sposób, bo to będzie oczywiście kwestia kluczowa, w jaki sposób te punkty kontaktowe będą ze sobą współpracowały. Czy Komisja zamierza to jakoś regulować w przyszłości, na przykład będzie wydawała akty wykonawcze w tej sprawie. I wreszcie trzecia sprawa to jest kodeksy postępowania dla przedsiębiorców. Myślę, że słuszne jest to, że to powinno być robione oddolnie, tylko pytanie jest, w jaki sposób też Komisja chce wspierać działania samoregulacyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wszystkie uwagi. Madam Commissioner, as far as I see, there is no other questions or remarks, so we can go to the final round of answers, and you can also give from your side, our summarizing remarks. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Tout d'abord, sur la question qui concerne les PME, effectivement, en ce qui me concerne en tant que commissaire, je ne les perdrai pas de vue. Il est plus qu'important qu'aujourd'hui, on œuvre davantage à ce qu'ils aient l'information, à ce qu'ils aient accès à des bonnes pratiques, à ce qu'ils puissent échanger. Parce que, je peux citer un chiffre, 80% des entreprises européennes disent avoir subi une attaque cyber au cours de l'année qui s'est passée. Et encore, certains ont tendance à dire que lorsqu'on parle de cyberattaque, il y a deux groupes de personnes, ceux qui savent qu'ils ont été attaqués et ceux qui ne le savent pas. Donc, je vous remercie d'avoir soulevé la question. Aujourd'hui, c'est important de travailler à cette question de cyberculture, cyberhygiène, d'autant plus que 95% des cyberattaques sont aussi dues à des misinformations humaines ou malinformations humaines. D'ailleurs, pour cela, nous avons aussi des exemples concrets. Qu'est-ce que nous pouvons faire, puisque justement, on se trouve au mois d'octobre, et c'est le mois pendant lequel nous avons mis l'accent sur la cybersécurité. Il y a toute une série d'initiatives auxquelles les PME s'est invitées. J'observe déjà qu'ils sont très actifs. Je continuerai à veiller à ce que les PME puissent avoir accès. D'ailleurs, on peut penser à deux autres éléments, même si ça n'a pas été soulevé. Je vous l'ai dit, dans notre proposition, nous émettons l'idée de créer des centres de compétences et de recherche dans les différents États membres. Il est important que les experts qui y travaillent puissent aussi transférer leur savoir-faire. Puisque ces centres vont se trouver dans les différents États membres, nous pourrons penser à ce que justement ce type de formation, d'information puisse être accessible dans ces centres. Il y a également un autre élément dans notre stratégie sur la digitalisation de l'industrie. Nous mettons l'accent sur la création de Digital Innovation Hubs. Voici quelque chose pour lequel nous avons un budget pour les 3 prochaines années, 300 millions d'euros. Il est important aussi de penser à inclure cet aspect dans ces Digital Innovation Hubs. Quand on pense que notre objectif, c'est de les avoir tous les 100 kilomètres, dans le meilleur des cas, tous les 50,
voici pour les PME une facilité, une proximité qui pourra leur être très utile. Madame Niebler, sur la taxation des géants, la Commission a été très claire. Nous avons sorti une communication ensemble avec le commissaire Moscovici, ensemble avec la commissaire Vestager. Nous y travaillons tous les jours. Nous avons dit que d'ici décembre, nous proposons de le faire ensemble avec nos partenaires dans le cadre de l'OCDE. En revanche, si cette approche n'aboutit pas, l'Union européenne se dit prête à aller de l'avant. Donc c'est un aspect. Maintenant, il y a un cap. Nous allons continuer à le tenir. De même, vous avez soulevé une question qui concerne comment s'attaquer aux mauvaises pratiques, aux pratiques déloyales. Je vous l'ai dit, ça fait partie de mes intentions. Au début de l'année suivante, je sortirai une proposition législative sur les pratiques déloyales. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment à chaque fois de respecter notre propre approche. On intervient là où nous avons une valeur ajoutée, on intervient là où nous avons suffisamment de preuves et on intervient là où, par le biais des règles, nous émettons un message qui à la fois protège et respecte les droits des consommateurs, qui à la fois respecte le rôle des plateformes comme moteur pour l'innovation, pour la croissance, mais qui en même temps nous permet d'avoir un équilibre entre valeur, justice et innovation. Et je crois fermement que c'est ça la force de l'Union européenne, d'avoir cette approche qui, au sein de ce triangle, par le biais des règles qui s'appliquent à tous, pourrait faire des avancées. Monsieur Zorrinho, encore une fois, félicitations pour le Wi-Fi for EU. Comme je l'ai dit au tout début, c'est un projet qui me tient à cœur. D'ici la fin de l'année, nous allons finaliser le formulaire, nous allons finaliser le portail et au début de l'année 2018, les 1000 premiers vouchers vont être distribués. J'ai pris à cœur aussi ce que le Parlement m'a dit au moment du débat en plénière, de penser déjà à la suite. Mais je me réserve le droit de pouvoir revenir. Vous avez raison, lorsqu'on parle échange de données, la question de la confiance des citoyens est primordiale. C'est pour cela, oui, nous pensons organiser une campagne d'information qui nous permettra de populariser les différentes mesures que nous sommes en train de prendre. Pour ce qui est de la libre circulation des données non personnelles, Monsieur Krasnodebski, effectivement, la Pologne était l'un des moteurs. Encore hier soir, j'étais à un événement ensemble avec le secrétaire d'État Christophe Schubert. Nous savons à quel point c'est une question importante pour l'Union européenne. Parce que quand on pense aujourd'hui, nous estimons que l'économie des données dans l'Union européenne s'élève à 257 milliards d'euros, 2% du GDP, et le potentiel, c'est de l'avoir à 4%. Donc c'est pour cela que nous avons mis sur table aussi cette proposition pour la libre circulation des données non personnelles, mais à chaque fois c'est en parfaite harmonie avec ce que nous avons dans le GDPR et les questions de la sécurité nationale, les questions de sécurité publique ne nous ont pas échappé. Donc effectivement, dans notre proposition, nous avons de nouveau veillé à ce que cet équilibre soit bien dans la proposition. Pour ce qui est sur la collaboration entre les points de contact, pour le moment, nous n'avons pas pensé à ce qu'il y ait des actes exécutifs, à de légiférer. Pour nous, c'est important de se donner le temps, comme pour la certification, de voir comment ça marche. D'abord, la directive Nice n'est pas mise en œuvre par les États membres. Ensuite, je compte sur le Parlement pour avancer le plus rapidement possible sur la cybersécurité et la libre circulation des données non personnelles. Le plus rapidement sera fait, plus rapidement nous aurons une image plus complète et approfondie de comment ces points de contact travaillent entre eux. Ensuite, évidemment, on se réservera le droit d'avoir une analyse plus approfondie sur ce qui est mis en œuvre, d'en reparler et d'intervenir. Donc voilà, j'espère pouvoir répondre aux différentes questions. Je voudrais encore une fois en profiter pour vous remercier. Premier dialogue structuré pour moi. Je garde toujours la même motivation, la même énergie et je voudrais vous remercier parce que j'ai retrouvé le même accueil chaleureux, la même volonté de travailler ensemble. Je voudrais tout simplement renouveler mon engagement. Marché unique numérique, nous pouvons le faire ensemble une réalité. Nous devons accélérer le rythme. Merci, Parlement européen, de veiller à la défense des intérêts des citoyens européens.
merci de nous aider à ce que dans nos propositions, dans leur version finale, ça soit reflété et qu'au final, c'est ça qui fasse la beauté de la coopération entre nos institutions. Avant tout, c'est les citoyens qui doivent se retrouver au cœur de nos politiques et le digital, c'est celui qui le plus nous interroge sur notre capacité à le faire. Je suis sûre que nous l'avons. Merci. Well, fine sentences for finishing our discussion, but well, one of colleagues wanted to say a few words. Well, because we've got still some time, if I may, but was for finishing our discussion, fantastic. But let us say, Sean Kelly, colleague. Thank you very much, Mr. Chairman. Sorry for being a bit late earlier on because I was at the European Citizens' Prize. But my dear friend, Commissioner Maria, great to see you, and you're doing great work. And I will ask a question for you in relation to, if you may, the WannaCry ransomware attack in May of this year. It was a timely reminder to us of the dangers that exist for our citizens in the increasingly digital world. So I welcome, therefore, your proposal to reform ENISA into a stronger EU cybersecurity agency. A coordinated EU response to cybersecurity will certainly improve our capacity to protect against such incidents as WannaCry. But I want to bring to your attention a call by Microsoft and other players in the digital world for a digital Geneva Convention. To me, the optimum solution on this is to organise a COP-style annual global conference to address the issue on a global level, because it is a global problem. We cannot solve it within Europe. So if I may, can I ask you to comment on whether you see this as a possibility? You don't have to go into details. And thank you again for your good work, and thanks for your indulgence, Mr. Chairman, as always. As a last question, quite a good question. We are tackling global issue this time. Je vais être très rapide et très concrète. Oui, et le prochain rendez-vous, ce sera à Genève, 18-22 décembre. Je sais qu'à chaque fois, le Parlement européen est bien représenté. Il y a un panel qui est prévu pour la gouvernance globale et qui concerne la cybersécurité. J'ai déjà confirmé ma participation. Merci. Thank you, Madam Commissioner. Thank you. Thank you for your visit to ITRE committee. You see, we are very interested in all the digital issues. We are really, from the very beginning of this time in office, we speak and we think on digital union, not only digital single market. It's not enough for us. Maybe we are not ready to finish in this term in office, but it's everything open in front of us for next five years. European Parliament, European Commission. So thank you very much once again, and we will see each other in the near future, I'm quite sure. Thank you very much. Thank you very much. And we personally, unfortunately not in next week, because we are not coming to Katowice. Dear ladies and gentlemen, we will go almost immediately to the next point, but this afternoon, let me give you a brief message for your information. Today afternoon, we will have two visitors groups attending our meeting. A group of 15 Danish journalists hosted by Mr. Petersen, who are covering energy files, as well as visitors group hosted by Mrs. Werner, which will join us later. We welcome in our community now first group hosted by Mr. Petersen from Denmark. Thank you for coming. Now we go to the next point in our discussion. It's negotiation mandate for Nord Stream 2, state of play, and presentation is offered by Mr. Klaus-Dieter Borchardt, Director in European Commission. Of course, DG Energy is quite obvious.
And as you probably know and remember, on 12 June, the Commission presented a recommendation for a Council decision authorizing the opening of negotiations on an agreement between the European Union and the Russian Federation on the operation of the Nord Stream 2 pipeline. As you know, it was possible for us, members of the European Parliament, to see this negotiation mandate in a special way. Today, very interesting meeting, very important. Mr. Klaus-Dieter Borchardt, Director on DG Energy of the Commission, will debrief the committee on the latest developments with regard to this important dossier and on the discussions in the Council. Well, let me add, which is also very important, that the next Council Working Party on Nord Stream 2 is scheduled for tomorrow, 12 October. So our discussion is very timely from this point of view. Mr. Director, the floor is yours. Oops. Thank you very much, Chairman, dear Professor Buzek and honourable members of the ITRE committee. It's a pleasure to update you today here on the state of play of the Nord Stream 2 mandate discussions. Before I go into the state of play, let me underline again and reiterate the Commission's commitment to the Energy Union objectives, notably to guarantee energy security and to complete the internal energy market. Our priority is to create a well-diversified and competitive gas market. And for us, it is also very clear that the Nord Stream 2 project undermines this priority. Just briefly to summarize our main reasons why we are thinking like this. Due to its size, we are talking here for Nord Stream 2 of 55 billion cubic meters. The Nord Stream 2 pipeline could significantly affect the functioning of the energy market and the security of supply. It runs counter to the diversification efforts of many of Central European and Southeast European countries, and last but not least, dries out to a very large extent the transit through Ukraine. How do we come to this conclusion? First, if you imagine that only one party, Gazprom, has unrestricted access to the biggest entry point to the biggest market of natural gas in Europe, Germany, it is clear that this could negatively impact on the competitiveness of the markets and the cross-border trade also in neighboring countries. Regarding security of supply, we think that Nord Stream 2, because it would concentrate very large transmission capacity, the 55 billion cubic meters from Nord Stream 2, but you have to add, because it goes through the same northern corridor, Nord Stream 1, with again 55 BCM, so we are talking 110 BCM, which goes through this northern corridor, that this concentration in a rather small corridor would lead to a conclusion that any interruption here in this corridor would entail significant problems for the safe operation of the system and with it also the security of supply. It is more than 80% of all Russian imports that would go through this single corridor. And channeling so much gas through this northern corridor, I have said it, would be detrimental to the Ukrainian transit because we do not believe, as Gazprom and the Russian side
maybe also some member states pretend that these 55 BCM are additional volumes. For us, it is a rerouting and not additional, and it will go, as Gazprom and the Russian side has at many times made public, it will reduce these quantities from the current transit through Ukraine. And this means that also the southeastern European countries will be affected, because this gas goes now to the western gas hubs, and the southeast needs to be supplied from the west. What does that mean? That means longer transport routes, and that means higher prices for the southeast. Countries that have already problems in economical terms, and here we are saying that the Western markets, they are well served with good prices, I presume, and the Eastern and Southeastern European countries, they have to bear higher transport costs and, at the end of the day, higher gas prices. So in view of this impact, it is of utmost importance for the Commission that this pipeline is operated within a clear regulatory framework. But what is this regulatory framework? The legal service of the Commission and recently the legal service of the Council took the view that the gas directive is not directly applicable to offshore pipelines such as Nord Stream 2. I would say, fair enough, but does this mean that we leave this pipeline in a legal void, or even worse, we accept that this pipeline, even when it comes on EU territory, is governed by Russian law? The Commission, supported here by its legal service, Commission legal service, says no. Even if we do not apply the gas directive, there are unwritten energy principles of law which need to be taken into account when it comes to the operation of an offshore pipeline as Nord Stream 2. And these principles are the unbundling of the operator, the third-party access, the non-discriminatory tariff setting, and transparency. Therefore, there is a need to establish a specific regulatory regime for the operation of Nord Stream 2, taking all these principles into account, and this needs to be done via negotiations with the Russian side. And for this, the Commission, as the Chairman has just mentioned, has asked the Council to, or has recommended, to be more precise, has recommended that the Council gives the Commission the respective mandate for this negotiation. At the Energy Working Party of 28th of September, the Council Legal Service presented its legal opinion, where they have stated in the first place that the gas directive is not directly applicable. As I've said, it's conform with the advice from our legal service. But this opinion goes further because it also denies the application of the aforementioned principles. The Council Legal Service is of the view that it is for the pure political appreciation of the Council whether the Member States consider an agreement necessary with Russia in order to safeguard security of supply and the functioning of the internal energy market. These two elements are enshrined in Article 194 of the treaty, and here comes the political assessment of the Member States, whether they think that through this pipeline, or the construction of this pipeline, operation of this pipeline, these principles are endangered. And only if that is the case, then, of course, the mandate should be given. For the Commission is crystal clear that the necessity to do this specific regulatory framework is there for the reasons that I have laid out. The Chairman had asked how is the situation currently in the Council.
here I can say it is very mitigated, what we can see so far. And it can or might change in the light of the legal opinion, because the legal opinion of the Council's legal service will only be discussed, as the Chairman has mentioned, tomorrow in a new working party session. But for the moment, we can say that we have a number of member states being in favor of the mandate. I have here about 7, 8 member states. Of course, we have member states still neutral or uncommitted. These are also almost a dozen. And then we have member states that take for the time being a more critical view, and you might imagine who they are. But coming back to the mandate now. The mandate is one thing now, and what we can see after having analyzed the Council's legal service opinion, that the Commission comes to the conclusion that irrespective of the mandate and whether at the end of the day the Commission will get the mandate or not, we have to do something. Because it is not acceptable that we do not have a clear view and a common view of the regulatory framework for offshore pipelines when they are reaching EU territory. And that is the reason why the Commission has decided and has the intention to end the legal uncertainty on this point and will present without delay, most probably already next month, a legislative proposal on common rules for gas pipelines entering the EU gas market. And Commission President Jean-Claude Juncker has already referred to this legislative proposal and has also underlined his expectations that this legal proposal should be adopted and get into force by the end of 2018 at the latest. This would mean that this now undisputable framework, once this legislative proposal is adopted, then we have an undisputable legal framework, and this framework would also apply to Nord Stream 2. Thank you very much, and I'm ready to answer and take your questions. Thank you very much, Mr. Director. It is a very important discussion. Not first time in European Parliament we discuss the issue, and it would be fair enough if we remind ourselves, dear friends, that we carried out 3 plenary discussions on the topic. 3 plenary discussions and 1 hearing in European Parliament, hearing together with Nord Stream 2 consortium. And let me say that all the conclusions which was mentioned by Director Borchardt was almost the same in the time of our discussions, and it was clear majority of colleagues discussing the issue and having the same point of view. And the last discussion was only 1 month ago, so it was mid-September, generally speaking, on the same issue, because it's very, very important if we discuss a question of mandate here in the ITRE committee to know that the plenary discussions we followed in a certain way. Now I would like to ask colleagues from different political groups. First on my list, Mr. Saudargas. Thank you very much. It's much more clear from your presentation what is going on now. And my question is very brief and rather general. Can you please specify more precisely the differences between Nord Stream 1, which already is, and Nord Stream 2? What qualitatively is going on?
what are the main differences and scaling up of the real geopolitical situation? Thank you very much. Thank you. Next speaker, Madame Werner. Ja, herzlichen Dank auch erstmal für den Austausch, den wir hier heute bei uns haben, weil ich bin nicht der Auffassung, dass Nord Stream 2 kein politisches Projekt ist. Gaspolitik ist immer politische Politik, also hat immer ganz viel jedenfalls mit Politik zu tun und nicht nur mit Wirtschaft. Aber mich interessieren trotzdem in dem Zusammenhang noch einige Fragen. Und zwar zunächst einmal Diversifizierung. Wird uns ja wahrscheinlich ein wichtiger Handelspartner, nämlich die Niederlande, wegbrechen. Da wird ja deutlich weniger, wahrscheinlich wegen der geologischen Situation, kommen. Und wie wird das aufgefangen möglicherweise von Nord Stream 2? Oder ist es nicht eigentlich sogar perfekt, dass das gut zusammenpasst? Dann die andere Frage, der Regelungsrahmen. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Und auch das Verhandlungsmandat, wenn das geklappt hätte, weil es wahrscheinlich nicht passieren wird, finde ich im Grunde genommen auch gut. Nur meine Frage ist, wie kann man eigentlich Drittstaaten dazu veranlassen, mit der Kommission zu reden? Weil eigentlich müssten die das ja gar nicht. Ja? Die unterliegen ja nicht europäischem Recht. Also ich finde, es ist natürlich die Frage, den Zugang, also nicht nur für Gazprom, sondern natürlich auch für alle anderen offen zu halten. Wenn das passieren würde, würden denn Ihre Meinung sich dann grundlegend gegenüber Nord Stream 2 verändern oder würden Sie trotzdem noch beibleiben? Und diesen Regelungsrahmen zu schaffen, finde ich gut, weil es sich ja nicht nur auf Nord Stream bezieht, sondern im Grunde genommen auf alle Gasleitungen, die bei uns irgendwo in Europa ankommen und die ja möglicherweise auch noch in Planung sind. Und deswegen finde ich das gut, das auch miteinander zu vernetzen und auch im Rahmen der gesamten Diversifizierung zu sehen. Also das würde mich noch mal. Und dann habe ich noch eine Frage zur Ukraine. Gibt es denn mittlerweile dann auch einen Investor, der diese marode Pipeline so ausbauen würde, dass auch zukünftig gesichert ist, dass da auch noch Gas durchfließt? Thank you very much. Pan Krasnodębski, następny mówca. Bardzo proszę, panie profesorze. Panie dyrektorze, ja przede wszystkim chciałbym podziękować, na pana ręce złożyć podziękowanie komisji, że komisja tak energicznie działa w tej sprawie i myślę, że rewizja dyrektywy gazowej to jest właściwa odpowiedź, bo pan sam wskazywał na pewne luki prawne, mimo że wszyscy się zgadzamy, że pewne zasady powinny obowiązywać również w tym przypadku i myślę, że my zrobimy wszystko, wielu z nas w Parlamencie Europejskim, żeby ta sprawa została szybko została zrealizowana. Bo ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że tutaj koleżanka mówiła, że to ma też znaczenie polityczne. To jest, ja bym powiedział właśnie, to jest coś więcej Nord Stream 2 niż bezpieczeństwo energetyczne, niż w ogóle sprawy energetyki, sprawy ekonomiczne. W pewnym sensie to już jest symbol tego też czasami podwójnych standardów. Jeżeli w niektórych krajach dzisiaj narasta eurosceptycyzm, to też z powodu takich inicjatyw jak Nord Stream 2, zwłaszcza, że to nie są tylko inicjatywy Gazpromu, prawda, bo są też partnerzy europejscy, bo bez partnerów europejskich taka inwestycja nie byłaby możliwa. I są to partnerzy akurat też, jak wiadomo, ta rura będzie dochodzić do kraju, który odgrywa ogromną rolę w Unii Europejskiej, którego opinia publiczna jest przekonana, że jest to kraj, który zawsze działa na rzecz solidarności europejskiej. Nie wszyscy, mówię tu o Niemczech, nie wszyscy wiedzą, wiem to z rozmów ze swoimi studentami, o tej sprawie. To jest ciekawe, że opinia publiczna nie jest poinformowana o tym dostatecznie. Więc tym bardziej jest ważne, podczas gdy w innych krajach, nie tylko na Ukrainie, ale w Europie Wschodniej, jak mówię, ma to znaczenie ogromne. Ogromne będę trochę może tutaj powiem z patosem, dla idei europejskiej. Więc tym bardziej jest ważne, żeby rzeczywiście zamknąć tę lukę prawną i żeby ten projekt nie został zrealizowany, bo jest to projekt pod każdym względem niezgodny z tymi zasadami, które głosimy. Dziękuję bardzo.
Thank you very much. Madame Harms, next speaker. Ich würde gerne noch unterstreichen, dass ich die Argumentation der Kommission völlig teile, aber dass für mich und meine Fraktion auch in dieser ganzen Frage der Zukunftsinvestitionen im Energiebereich noch auftaucht die Frage neben der Diversifizierung der Importe auch die Frage nach der Dekarbonisierung. Also wenn wir weiter in größte Projekte für fossile Importe investieren, dann müssen die sich ja auch noch amortisieren. Die Europäische Union hat sich ja aber festgelegt, mit dem Pariser Abkommen für die Dekarbonisierung unserer Industriegesellschaften zu sorgen. Und ich will das nicht unerwähnt lassen, dass für uns da auch noch ein Widerspruch liegt. Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Bundesrepublik in dem Bestreben, dieses Projekt mit Russland zusammen gängig zu machen, einen großen Schaden angerichtet hat, weil nicht schon sehr viel früher versucht worden ist, über die anderen Ideen, die es gegeben hat, über Diversifizierung und Gegenmonopolisierung zu reden. Und die Problemlage, in der wir uns heute befinden, ist ja, dass das Misstrauen, das in vielen europäischen Staaten da ist, dass es genau deshalb zustande gekommen ist, weil man sich vor einem Fait accompli eigentlich sieht, dass nämlich Deutschland und Russland, auch wenn immer wieder gesagt wird, das sei ja ein wirtschaftliches Unternehmen und kein politisches Projekt, dass Deutschland und Russland seit vielen Jahren versuchen, Einigungen herbeizuführen, bei denen andere dann eigentlich nur Zuschauer sind. Und ich finde das sehr wichtig, dass die Kommission gegenüber dem Rat hart bleibt und sagt, dass es für sowas europäische Regeln geben muss, weil es sonst einfach nicht funktionieren kann. Es ist hier das Interesse der Ukrainer angesprochen worden. Und ich glaube, dass das auch nicht nur um ein ukrainisches Interesse geht, sondern es ist ein europäisches, ein EU-Interesse, dass die Ukraine gute wirtschaftliche Perspektiven auch hat und sich entwickeln kann. Und dieses Projekt, das da verfolgt wird, das wendet sich gegen die industrielle Entwicklungsperspektive und die finanziellen Interessen auch der Ukraine und damit auch gegen unser eigenes Interesse, die Ukraine möglichst schnell positiv wirtschaftlich auch nach vorn zu bringen. Also ich würde das auf keinen Fall vernachlässigen. Und ganz zum Schluss nochmal, also ich kann weiterhin überhaupt nicht verstehen, warum es in meinem Land, in Deutschland, so viele Leute gibt, so viele Politiker gibt, die überhaupt gar keine Bedenken haben, was die Sicherheit des Kontinents angeht, nicht nur die Energiesicherheit, sondern die zukünftige Sicherheit angeht, wenn man sich zu 80% eben bindet, was Gaseinfuhren angeht, an einen einzigen Pipeline-Korridor. Thank you very much. Mr. Kohlíček, next speaker. Děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mě zase krásně nahrála bezpečnost. Proč Spolková republika dováží ze Spojených států uhlí, když se tu bezpečnost zajistit? Proti tomu jsem neslyšel od ní ani slovo. A teď, jaký je rozdíl mezi Nord Streamem, norským plynovodem a plynovodem mezi Libyí a Itálií? Jak je možné, že komise si dovolí vybrat pouze jeden hospodářský vztah a ostatní nezajímají? Tady je zjevné, že postupuje zcela selektivně a nelogicky. A ještě druhý dotaz, pane Borchardte. Vy jistě víte, proč Evropská komise donutila Bulharsko a balkánské státy, aby byl zrušen projekt South Stream. Pokud na to neodpovíte nějak pozitivně, potom zřejmě něco není v pořádku. A ještě jeden dotaz. Jih Evropy mohl být tímto zásobován. Turkish Stream to zřejmě zajistí. Děkuji. Thank you very much.
Colleague Karinch, next speaker. Thank you very much, President. I am, of course, a little dismayed with myself. I was delayed. I was not able to hear everything that you said, but I got a very quick brief. I have a general question regarding the Commission's work and the Nord Stream pipeline. I'm listening to the, also what Rebecca Harms said. We have the energy union objectives in Europe, very clear. Depending upon which way you want to say it, it's decarbonization, increasing competition, but certainly it is increasing competition, decreasing single-source dependency, and diversification is part of it. And Nord Stream is very clearly against the spirit of everything that we have been doing as Parliament and as Council and Commission combined. So there's no question as far as European policy making is that this project simply cuts strongly against the grain. Now, the difficulty is, of course, that the project is mostly being built in international waters, and then we get into the legal issues. What is or is not European jurisdiction over such a project, and sort of when that pipeline eventually comes out of international interterritorial waters then onto European soil, where, at what point, in what way does European legislation, third energy package, competition, etc., and anti-monopolistic clauses kick in? And my question to you is, you have, as the Commission, you have to work within the framework of the law that we as Parliament and Council jointly adopt. All legislation is always subject to improvement, and it seems to me in this case that there is something missing in the legislation, that which would give you teeth, because when we were making this legislation, no one was thinking about just such an instance. It almost seemed, you know, it falls completely out of the paradigm. The question is, have you identified clearly what legislation could be changed? Is there a concrete plan to move this legislation forward? And if so, would such a move, if Parliament and Council adopted the shortcomings in the legislation, would that be enough to give you the ability to act and, how can I say it more bluntly, to thwart this endeavor to undermine the European Energy Union? Thank you very much. Dear colleagues, ladies and gentlemen, any other request for floor? Let me say, also for information, could be very important for our discussion, that in last week, European Commission informed our coordinators, some of them are present with us, and ITRE chair, it means me, that the revision of directive concerning common rules for the internal market in natural gas, specifically interconnectors with third countries, is in preparation. And at least 6 coordinators out of 8 discussed the issue, and we are prepared for fast track. And the issue will be discussed at 5 o'clock this afternoon. So it means in 50 minutes. My question to Mr. Director, when do you expect we have your proposal on the table? Because, as you see, we are almost ready. So is the Commission. It's now difficult for me to give you an exact date. There is something planned. What I would like to say to you is expected in the first half of November. If I may then come to the questions, I'm happy to try to answer all of them. Mr. Saudargas, a very pertinent question. What is the difference between Nord Stream 1 and Nord Stream 2, and why has the Commission not acted as it does now on Nord Stream 1? I have to go back a bit in history. First of all, Nord Stream 1 was welcomed by the Commission and by the Parliament, by the way, at that time, because it was seen as a cornerstone to increase and improve the security of supply. But the question of the legal framework
was also raised with regard to this pipeline. But the idea was that at that time, the Russian Federation and the European Union would conclude a general framework for infrastructure in which we would have laid down all the principles to be respected with regard to all pipelines, including Nord Stream 1. For reasons that I have never found out what it really was, it was never done. This agreement, this framework agreement on infrastructure with Russia has never been concluded, and it was in the air, and I remember when I started in the energy field and was also responsible for the Russian affairs, the Russian side has mentioned it a couple of times, but there was no response from our side, and then with the annexation of Crimea, the whole thing fell apart. So just to tell you, it was envisaged, and of course, the Commission could have acted under infringement procedures, for instance, but you know it was a discretion, and at that moment in time, it was a positive infrastructure piece, and for the reasons I've mentioned, Nord Stream 2 is there on another planet. Allow me to switch in my mother tongue for answering Ms. Werner's and Ms. Harm's questions. So I use the opportunity and want to speak in German, if I still can do that. Frau Werner, Diversifizierung, ja, niederländische Produktion in Groningen geht zurück. Wir werden insgesamt auch mit dem Rückgang der Produktion in der Nordsee mit einem heimischen Produktionsrückgang von ca. 35 bis 38 Milliarden Kubikmeter zu rechnen haben. Sie stellen jetzt die Frage, ist Nord Stream 2 in dem Zusammenhang nicht eine gute Sache? Zunächst einmal gehen wir auch davon aus, dass ein Großteil oder zumindest ein größerer Teil dieser Mengen aufgefangen werden durch Flüssiggasimporte, für die wir ja jetzt auch die Voraussetzungen schaffen. Wie Sie wissen, haben wir Flüssiggasterminals, die unterversorgt sind, und das ist ein Bereich, den wir auch gerne stärker in diesen Wettbewerb stellen wollen. Also auch die Analysen der internationalen Energieagenturen gehen davon aus, dass der Import an Flüssiggas in Europa sich verdoppeln wird bis 2020. Also ein Teil dieser Mengen wird dadurch abgedeckt. Ein anderer Teil wird natürlich auch durch russisches Gas abgedeckt, aber eben nicht nur. Wir erwarten zum Beispiel auch Steigerungen der Gasimporte aus dem Mittelmeerraum, wo wir neue Funde haben in Israel, Ägypten. Also es ist nicht nur eine Geschichte des russischen Gases, das uns sozusagen hier aus der Patsche hilft und sagt, der Rückgang der eigenen Produktion kann nur durch russisches Gas aufgefangen werden. So ist es nicht. Sie stellen eine gute Frage, wie steht es eigentlich mit uns selbst? Können wir ja nicht verhandeln, selbst wenn wir ein Mandat bekommen. Wir brauchen die Zustimmung der anderen Seite. Das ist völlig richtig. Interessanterweise, Vizepräsident Šefčovič hat seinen Kollegen, Herrn Nowak, den Energieminister Russlands, getroffen inzwischen. Und da ist dieses auch zur Sprache gekommen. Und interessanterweise hat etwa der Minister Nowak nicht gesagt, für uns gilt das europäische Recht gar nicht und so weiter, sondern hatte sich bedeckt gehalten, hat gesagt, wir verfolgen aufmerksam die Diskussionen um das Mandat und werden zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass diese vorsichtige Haltung auch damit zu tun hat, dass die Russen genau wissen, was wir vorhaben, ist ja nicht unbedingt ein destruktiver Ansatz, sondern wir wollen Rechtssicherheit auch für Investoren schaffen. Und wie gesagt, von daher gesehen haben eigentlich alle Beteiligten ein Interesse daran, wenn eine solche Pipeline hier gebaut wird, dass man sie in Übereinstimmung mit allen geltenden Regeln trifft. Regelungsrahmen für alle. Ganz klar, das ist keine Lex Gazprom oder Lex Nord Stream 2, sondern es gilt für alle. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir jede Pipeline natürlich unter ihren eigenen Bedingungen und Voraussetzungen prüfen müssen. Dann Ihre letzte Frage, Ukraine und wie steht es eigentlich mit dem Leitungssystem in der Ukraine? Gibt es da Investoren?
Die Kommission hat eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen europäischen Übertragungsnetzbetreibern, TSOs, und Naftogaz ins Leben gerufen. Und gerade letzte Woche haben wir die Ergebnisse vorgelegt. Und daran schließt sich jetzt eine Mission, die mir übertragen worden ist, dass ich mit der ukrainischen Regierung verhandeln soll, wie das Gesamtpaket der Entflechtung von Naftogaz aussieht. Und dieses Übertragungsnetzsystem in der Ukraine ist ein Bestandteil. Also wir haben, ich kann jetzt die Namen nicht nennen, aber wir haben klare Interessenbekundungen von 4 verschiedenen europäischen Unternehmen, die Interesse haben, dieses System, jedenfalls das Transitsystem, nicht notwendigerweise das heimische System, zu übernehmen. Also das ist auch im Übrigen ein starkes Argument, wenn es daran geht, die Nachfolgeregelung mit den Russen zu verhandeln, ob nicht doch ein Transit durch die Ukraine möglich ist, wenn dieses System von europäischen Übertragungsnetzbetreibern gemanagt wird. Frau Harms, ja, Sie sprechen jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage an. Ich nehme mal das Stichwort auf Zukunftsinvestitionen. Warum investieren wir eigentlich noch in Gasinfrastruktur? Das ist nicht nur eine Frage, die Nord Stream 2 betrifft, sondern eigentlich alles. Und Sie haben völlig recht mit diesem Hinweis. Und deswegen ist die Kommission jetzt auch dabei, ein wenig umzudenken, indem wir nämlich sagen, vor dem Neubau von welcher Gaspipeline auch immer, muss erstmal eine Optimierung der bestehenden Pipelines stehen. Und die Digitalisierung, Sie hatten ja gerade die Kommissarin für Digitalisierung da, wird uns auch die Möglichkeiten bieten, eine Optimierung herzubringen. Die zweite Frage zur Dekarbonisierung, das ist etwas, was jetzt den Nord Stream 2 Rahmen total sprengt. Aber ich sage Ihnen, wir müssen in diese Diskussion einsteigen. Glauben wir an eine Elektrifizierung aller Sektoren, also mit eine einzige Welt sozusagen, und das ist elektrisch, oder gehen wir in eine Zukunft, wo wir sagen, für einen längeren Zeitraum brauchen wir ein duales System, also das Gas nicht völlig abzuschreiben oder nur als eine Brückentechnologie zu sehen, sondern längerfristig zu sehen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wir haben ja ein sehr ausgebautes Netz an Infrastruktur und die Frage dann, ob wir nicht erneuerbares Gas auch stärker in den Vordergrund bringen können, da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Überlegungen und das ist auch etwas, was die Kommission sich jetzt, dem sich die Kommission annehmen wird und versuchen wird, das weiterzuentwickeln und wir hoffen auch, dass wir dann vielleicht mal auch hier eine solche Diskussion vertieft führen können. Und was Sie zur Ukraine gesagt haben, dass das natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor ist natürlich völlig klar. Das sind ganz, ganz wesentliche Einnahmen auch in der Zukunft. I go back now to English. And Professor Krasnodębski, I think it was not a clear question, but I fully understand your comments. And it is true, the information on those kinds of infrastructure projects is key. And, but I also have to be honest and to say there is also, let's say, a positive narrative around Nord Stream 2, which is that the Western markets consume 80%. And from the economic point of view, you can argue that bringing the gas directly to the market where the consumption is from an economical point of view, not to be criticized. However, as Mr. Karim said, and I think I also have summarized it, with regard to our policy objectives, energy union objectives, the spirit of, as you said it, of course, there we cannot find the matching between this project and our objectives. Mr. Kochlicek, you said we have a selective approach. Here I cannot agree with you because it is not a selective approach, because you mentioned the Norwegian pipelines. But the Norwegian pipelines are covered by intergovernmental agreements that have been concluded between Germany and Norway. All what we are asking
now at the European level is in this intergovernmental agreement between Germany and Norway. We have also said initially to Germany, do the same for Nord Stream 2. But the German government said, no, we do not want to negotiate this, and therefore the ball came back to us. Both is possible. You can rule it at the national, from member state to third country, or you do it at the European level. Because Germany is not willing to do it, we have to do it. So it's not a selective approach. All the other pipelines, also the pipelines coming from Algeria, you have mentioned it, has third-party access. So it's not that we are turning a blind eye on it. The only exception is, Mr. Saudargas, Nord Stream 1, which is in a legal vacuum still today. Then the South Stream. You have said, why has the Commission forced Bulgaria to abolish? The Commission hasn't forced Bulgaria to abolish. The reason why this project failed, it was a decision from the Russian side. What we have done was that we have applied our government procurement rules. Because what has happened in December in Bulgaria, when they did public procurement from 23rd to December until mid-January, so after the Orthodox Christmas, only in Russian newspapers were the publication of the tender. So that was what the Commission has criticized and had said, this is a public procurement procedure that is violating our rules. And so we have said this is unacceptable. And on that basis, the Russian Federation, the Gazprom, has said, now I'm abandoning South Stream. It was not the Commission that had forced. We have had problems with that pipeline as well. That is true. But we were in discussion with the Russian side to find a regulatory framework. I can say it because I did these negotiations myself. But these were then stopped from our side the moment when Russia has annexed Crimea, and that was the end of the story. So it was not that we have forced Bulgaria to abolish. And finally, Mr. Karim's, that's a good question. What we are now putting as a legislative proposal forward to the Parliament and the Council will be the full application of the third energy package. So that is now our intention with the amendments that we foresee for the gas directive. But the real question is the next one you have asked, will that be efficient? Will that be sufficient? I can tell you the most radical thing and the most efficient one would be that we would get a veto. That we would get a kind of scrutiny and then say, is an infrastructure project in line with our also policy objectives or not? But the problem with this is the WTO. If we do that, such a veto, it will be very, very difficult to justify that in the international forum. But that would be the sufficient one, because the rendering the third energy package applicable will help us, so we have an orderly manner how to operate these pipelines. That's already something. We will have third-party access, we will have more competition, we will have transparency, we will have non-discriminatory tariffs. All these things we can establish. But will that be sufficient? I doubt it, because I can still imagine, and I can also imagine that the pipeline like Nord Stream 2 can comply with these principles, but our problems with the policy objectives would remain, even if we find now an operational way for this pipeline in conformity with the third energy package. It would still have the same objections from the policy side. That we cannot take away by simply applying the third energy package. For that, we would need to go further. If we want to do that, and I do not exclude, but that we cannot do in a fast-track procedure. I think we are preparing for 2020
fully fledged gas market reform proposal, which will incorporate many, many things, also the ones I have mentioned. And this might be something that we have to look at again, and then to make an assessment, can such a, I call it just now simply a veto, hold in the international law arena or not? I think it is worthwhile because, in my view, that would be the only efficient instrument that would help us to avoid these kind of problems that we are having now with this infrastructure. Thank you very much. Thank you for all your answers and remarks, Mr. Director. We've got still some time, as you see. So I've got some other questions. If I may ask, was Mr. Langen? Ja, ich bin leider zu spät gekommen, weil in meinem Terminplan stand, dass bis 16 Uhr die Kommissarin und erst nach 16 Uhr die Diskussion stattfindet. Tut mir leid, dass ich vielleicht eine Frage stelle, die Sie, Herr Generaldirektor, längst beantwortet haben. Also einmal zu der Rechtsgrundlage des Artikel 194. Da wird ja Ihr Vorschlag sein, es gibt ein Gutachten dazu. Wie können wir es schaffen, dass der Council hierzu eine wirksame Beschlussfassung macht? Das ist die eine Frage. Wie würde das aussehen, außer dem Vetorecht, was Sie gerade genannt haben? Und die zweite Frage, vielleicht haben Sie es doch schon gesagt, ich bitte dann um Entschuldigung. Und die zweite Frage ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre es das Ganze, die Rechtslage bei Nord Stream 1 war ja klar. Sie haben gesagt, es war eine gewollte Infrastruktur. Es war auch nicht Gegengesetze. Die Nachbarstaaten sind alle beteiligt worden im Rahmen der Umweltverfahren etc. etc. Und dann haben Sie gesagt, ja, zwischen Deutschland und Norwegen, da gab es eine bilaterale Vereinbarung. Wenn jetzt Deutschland mit Russland eine weitere bilaterale Vereinbarung trifft, der frühere Bundeskanzler ist ja jetzt in der führenden Funktion, letzte Woche gewählt worden, das wäre dann für die Kommission ausreichend als Rechtsgrundlage. Ist das richtig? Und können Sie mir noch sagen, warum Deutschland bisher zu zurückhaltend war oder ob das die übliche Ressortabstimmung in der Bundesrepublik Deutschland war, die normalerweise erst dann kommt, wenn andere die Entscheidungen getroffen haben? Thank you very much. A quick follow-up question. I listened to what you say. It's actually quite interesting. What I'm hearing you saying is that, well, the Commission could try a veto, but the veto may not hold up in WTO views. But I'm now thinking as a European policy objective defender. It seems that it's a binary choice. You can determine, well, it's not clear, so better not apply the veto just because it may not go through. But in that case, Nord Stream moves forward, our policy objectives are grossly violated. Another approach could be to find a way, put a veto on it, and let it go to the WTO. And maybe this approach would be fruitful because when you go to the WTO, you have a chance of winning. If you never try, you know you lost. So why not go for the veto? Amend the law, go for the veto. What have we got to lose? Because if you don't go, you already lost, according to what you said. Also, Herr geehrter Herr Borchardt, noch zwei Fragen. Als die ukrainische Delegation da war im Europäischen Parlament, die haben uns mitgeteilt, dass diese Pipeline, wie haben Sie gesagt, ist in fantastischem Zustand. Da gibt es kein Problem. Technischen, ja? Und zweite Frage, warum kümmert sich nicht die Kommission um die Vernetzung von Gasrohren zwischen Nord und Süd? Dazu gibt es doch Entscheidung. Das dürfte schon gefertigt sein und bis heute ist es nicht der Fall. Und warum haben Sie verzichtet auf die Gewährleistung von Erdgas für Südeuropa in anderem Sinne? Zum Beispiel mit Türken zu Turkish Stream oder Nabucco. Wo ist Nabucco? Oder weiter mit den Russen und mit Bulgaren zum South Stream. Und warum gibt es keine
Frage zu Iran gestellt worden, weil Iran hat große Möglichkeiten, den Erdgas zu exportieren. Das wissen Sie vielleicht besser als mir. Dankeschön. Thank you very much, colleagues. Any other request for the floor? Because it will be no third round. I'm sorry. Okay. No other requests. Thank you. So, final remarks. Final remarks. Good. Yeah. Mr. Lange, yes, I can confirm the legal basis will be Article 194, and we will take that forward in this proposal. So on that. Then your question, why has Germany not entered into bilateral discussions between Germany and Russia? Quite honestly, I don't know. We have asked the question at all levels, Commissioner, Vice President, my level I've asked, and the only answer I got was, it is not necessary. So they have hidden behind their legal opinion that there is absolutely no applicable energy law, and therefore they don't need to negotiate whatsoever. So that's the only explanation that I got. I have to say that this is still the position that Germany is defending in the working party in the Council. So they are consequent on this front. Mr. Karims, yes, I like that idea. You are right. If you don't try, you will not know, and there might be the chance, possibility. But this we cannot do in a fast track. We need, if we propose such a thing, we have to do an impact assessment. And an impact assessment, you know, it takes a while. What we now do is a very fast track procedure, rendering the third energy package applicable. And that's what we are doing. And then we can ask, is that sufficient? Do we need to do more? Mr. Kolicek, what is the truth when you look at the Brotherhood pipeline? I can only tell you that according to my information that I have, there is an investment need only for if you take the transit pipeline, the two big pipelines, of about 2.3 billion US dollars. That's a fact. So it is not that they are rotten, but it is also a fact that Yuka Transgas, the current TSO, has not done its homework to reinvest the transit fees also into the modernization and maintenance of the pipeline system. There is investment to be done, but not the 12 billion US dollar that Gazprom is pretending that it costs. According to our information, it is 2.3. The North-South corridor, and also you have mentioned Nabucco, all this under other naming is coming. We are supporting with Connecting Europe facility money a pipeline from Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, the Bruja. And that's, to a large extent, identical with the Nabucco pass. We are also, you mentioned Turkstream. It's an interesting question. Turkstream 1 will come, and rapidly, and that will bring gas from Russia to Turkey. And then it's the question, will they build Turkstream 2, and what will happen with that gas? And here, you get from the Russian side very, very diverse things. First of all, they have sold this gas via Greece to Italy. The same gas they have promised Bulgaria through a transit. So nobody knows what Gazprom really has in mind. They are, as usual, throwing up everything in the air and trying to divide the European member states and giving to everybody something and to buy them out of the unicity of the European Union. And then one word to Bulgaria and the South Stream. When South Stream was abolished by the Russian side, not by us, by the Russian side, again, Prime Minister Borisov
complained and was saying, and what am I doing now? And we have developed a program with the Bulgarian government, what we call the Balkan Gas Hub. We want to install in Varna a trading platform that can provide gas to the whole regions, including the Western Balkan countries, and not only pipeline gas, but also LNG coming from the Greek LNG terminals. For that, we are building interconnectors between Greece and Bulgaria, between Bulgaria and Serbia, and we have already commissioned an interconnector Bulgaria-Romania. And in future, we will have Black Sea gas from Romania and from Bulgaria. So we have everything, and that is what we want. We want to create economic value in the southeastern region and not leaving these regions dependent from the Western gas hubs. And that would happen with Nord Stream 2. So we need to develop something in those regions to diversify, because today still they are dependent to 100% from Russian gas. And that is not sustainable, and therefore we want to create a platform. So you see, we are much further in our thinking and doing than you believe. Thank you. Thank you very much, Director, for your presence with us, for a very broad information, for answering all our questions one after another, very open discussion, and we are waiting for the European Commission proposal first half of November. So it's very important for us, very important information for our coordinators meeting in half an hour. So thank you very much once again. Thank you. Dear friends, ladies and gentlemen, let us go to the, as a matter of fact, the last point for today, last point in our agenda, ITRE mission to Poland, debriefing. Let me say, we had a few colleagues all together, Michał Boni, Maria Spyraki, Krystyna Łybacka, Zdzisław Krasnodębski. Well, and if I may inform you very shortly, between 22nd and 23rd May 2017, an ITRE delegation visited Poland on a fact-finding mission related to ITRE competences. The delegation was composed, as I said, I mentioned all the members. The motivation behind the mission was threefold: to learn more about the Polish energy mix and about innovation in the field of clean energy, to meet with Polish start-up founders and entrepreneurs in order to understand first-hand their innovative approach and the challenges that they face, to get a better idea the impact the EU funds are having on these sectors and how this could be improved. The delegation visited Warsaw and Krakow, going through packed program of meetings with various stakeholders, really various stakeholders. On the first day in Warsaw, the delegation met with several innovative start-ups offering e-health digital solutions and start-ups in the digital sector. It also visited the campus Warsaw, the ICM Technology Center, and the Targowa 56 Center of Creativity. Center of Creativity was very interesting because it was even much more than technology center, where it was received by Mr. Michał Olszewski, Deputy Mayor of Warsaw. On the end day, the delegation traveled to Zabrze to visit, so it means now on the second day, the delegation traveled to Zabrze to visit the Clean Coal Technology Center, and then to Krakow for an in-depth visit of the Technology Park and the Krakow Life Science Park. The mission served to collect important first-hand information directly from the stakeholders and the beneficiaries of the legislation for which ITRE is responsible, and this information will be used to improve the work of the committee in the future. That's a short relation. I've got also
one interesting photo from the visit, not available by yourself, but, well, for your disposal, anytime you wish. Anybody between the members of the delegation who would like to say something additional? No, I don't see any other request for floor. Any question, remarks? No question, no remarks. Thank you very much. It's end of our mission for this afternoon. It's a committee mission, but coordinators, 5 o'clock, we will start. It means in 19 minutes. In 19 minutes, we will start. Tomorrow, 9 o'clock in the morning, 9 o'clock. And we've got quite a lot of points until 12:30, as far as I know. 12:30 we will finish. Tomorrow afternoon, free time. Thank you very much. We will meet with coordinators in 18 minutes.